effective, efficient, and use resources well. So we've discussed this as well, that many public health campaigns have challenges in achieving the desired population coverage and effectively using resources. And that's why campaigns are beginning to digitize elements of their operations for better planning and execution. Trying to get it to go to the next slide. Great. So this is a mapping of what processes, operational processes are involved in campaigns. Everything from enumeration to micro planning to managing the supply chain, training, delivery, payment of campaign workers, and across all of this, doing M&E, monitoring and responding to what's happening during the campaign. What we've heard since the morning is where digitization can play a role in improving these processes as well. So I won't go through this in a lot of detail, but there's evidence around reduced campaign costs and improved service delivery when we use sort of geospatial data, for example, and we heard about that a lot this morning, and digitizing the planning process. There's a lot of evidence, which our WHO colleagues spoke about, on digitizing payments, in improved morale, in reducing timelines for campaign payments, in incentives for campaign workers when they're paid on time, and just improved health systems management. There's evidence on digitizing supply chain and how that helps us sort of track the commodities and improves the visibility, and also sort of reduces stockouts or shortens lead time for acquisitions and distribution. And you have evidence around delivery as well, when you have digitization of real-time monitoring and how that helps you to adjust your supplies and HR and make timely decisions that leads to better coverage. So all that to say, we have a reasonable amount of evidence around digitization of campaigns being helpful. But we also know that digitization of campaigns can be resource intensive and is often done in siloed ways. And we had this discussion between at least the first 2 breakout rooms on integration of campaigns and why we might want to consider that. So we've seen that in a country, there are multiple campaigns that are funded, planned, run and monitored independently, often, not always, with disease programs and actors, different disease programs and actors in each campaign. We also see particularly that data is stored and managed in independent silos, which may mean that we as a BEDNET campaign might be collecting a lot of information on households when we do registrations, but then the polio campaign, who might need that 3 months from now, does the same exercise again and collects the same information again. There isn't a lot of sharing of data that we see. We also see investments in digitization, purchasing of hardware and devices, technology, software development, configuration, training are made in silos with duplicate investments across campaigns. So this is the same graphic as the previous slide, but you'll see that there are opportunities for campaigns to be sharing what's happening on the technology side. When campaigns are doing enumeration and digitizing enumeration or creating geo-registries, to share that across campaigns so that there aren't duplicate resources invested in creating that data set. When campaigns are creating logistics management systems, thinking about how those systems can be used for other campaigns as well. Thinking about how we can do HR tracking and training when that's done digitally or remotely. And again, reusing that technology for other campaigns, as well as payments, as we discussed earlier this morning. So that is to say there's an opportunity to improve data quality across campaigns and to reduce the resources that are needed for digitization when we integrate or share digitization assets like hardware, software, data between campaigns. And that's why we're talking about integration. The other piece is, and this also came up in some of the breakout room discussions, is that there's limited leveraging of routine health services. So there might be established processes for supply chain monitoring and tracking, or there's HMIS data systems that are existent on the routine side that are not leveraged on the campaign side. So as campaigns, we are often setting up these processes and systems ourselves independently
from routine health systems. We also have hardware procured in the routine health systems at the health facility level and increasingly at the community health level that we're not leveraging for campaigns, and investments in training on digital literacy, et cetera, that we're not necessarily considering when we look at digitization of campaigns. And similarly, as was pointed out in some of our breakout group discussions, campaigns are sometimes far ahead in terms of digitization than some parts of the routine health system. And investments that we make in a population registry, a household registry, and so on are not necessarily shared back with the routine health system. The data that comes from campaigns are not always integrated back into HMIS or disease-specific systems, which sort of limits the utilization and the value of that data in those systems. So again, similar to the previous slide, you have this graphic of what a campaign entails, but then you have sort of opportunities for where we could embed better within routine health systems, whether that's creating a geo-registry that's common across campaigns as well as routine health service delivery, whether that's looking at logistics management systems that cut across campaigns and routine health service delivery, HR information systems, and ensuring some sort of data sharing, data integration with disease program systems, malaria data repositories, and HMIS systems. So again, there's an opportunity for campaigns to reduce the resources needed for digitization and for us to strengthen routine health service delivery through integration and sharing of digitization assets. So I will stop there. It's a lot more presentations coming on how this has been tackled in Mozambique, in DRC, in Kenya. From a governance perspective, how do we get everyone to coordinate around this integration, which tends to be the most challenging piece. The last thing I have here is just a few resources. I had some evidence on some slides. So there's a literature review on campaign digitization, some high-level guidance on costing and how to approach campaign digitization, frameworks for selecting technology, as well as a campaign digitization working group of partners, of tech organizations, of NMCPs, ministries of health, sort of coming together and sharing resources around campaign digitization. So these will be shared after the meeting as well, and feel free to go through them. So thanks everyone, and I will hand it over to someone to play the next recorded presentation. Thank you. I will start my Today, I will present the vision for integrated campaign digitalization in Mozambique. Today, I will present the vision. I will start my presentation sharing with you a bit the campaigns that we have conducted in Mozambique. Basically, there is a four campaigns that we have conducted in Mozambique. LIN mass campaign is the bigger one because the LIN is the main vector control intervention. And IRS, we do have IRS in some districts in high burden district and also in some districts with very low transmission in context of SADC elimination in SADC region.
In some districts in Cabo Delgado, in context of emergency, we do have the SMC campaign in one province, in Nampula, and the MDA in Cabo Delgado for emergency response in some districts in Cabo Delgado. All these campaigns historically use different systems to collect, manage, and visualize the data. If we see the campaign performance, while we are using the paper base for this campaign, paper base is limited the effectiveness for campaigns. If the decision makes wants to, cannot visualize data quickly and cannot enough to identify, for example, the areas of poor coverage, monitor team performance, track potential stock outs. If we don't have these three elements, so we cannot achieve the maximum impact for these campaigns. Apart from the performance, we can see the operational inefficiency sides. Using these different tools for each campaigns leads to delay in accessing the combining data, leads to duplication of efforts and miss some opportunities to sharing common goals like enumeration data, micro-planning templates, are there lists, inconsistency, and mixed capacity building for staff and end users, difficult to integrate with other systems, in particularly in IMEA's system in Mozambique, and also some operational inefficiency in with hardware. Recently, the NMCP has begun to conversion campaigns into DHIS2. We do have in Mozambique two DHIS2 platform implementing. One is with integrated malaria information storage system, and another one is DHIS2 for campaigns. Starting with the integrated malaria information storage system, this is the one system that we do have all malaria information, epidata, ento data, survey data, and also some new interventions like gen surveillance, genomic surveillance data. So also we do in process to incorporate in this IMS platform. And for campaign, we are using for Alliance mass campaign. Why we do have these two different DHIS2 in IMIS and campaigns is because of IMIS is go the enumeration areas go until the health facility. And if we see the campaigns, so we have to go until the localities, villages, and houses. We starting to implement this some digitalization, particularly for airlines, as I say, and we have seen some substantial gain, as I showed in this slide. On the left, on top, you will see the data from to see the synchronization of the response. We can see 24 hours or 48 hours, many people synchronize the data. Uh, on the bottom, you can see to show the maps, to show the geolocated households. On the right on top, you can see the dashboards. Um, on the bottom, you can see the data from the coverage.
But we do have this integrated malaria, integrated malaria information storage system to solve all this, the challenge for integration data. Um, but we still have some limitation with the DHIS2 platform, as many of you knows. One is for user, team, and the hierarchy preparation. So we have some challenge in terms of managing user accounts and teams to build and to managing the team assignments to Aldea's administrative posts or warehouse. And we do have some limitation in outputs and analytics. For example, to connect with micro and the micro planning, cannot connect with stock data across incoming or shipment reports. So this means that the implementers must always rely on developers to complete preparatory steps already for each campaign. Also, things that the HIS2 cannot do, you know very well, is to manage payments, to training, deliver, and to maintain active some registers. The ideal platform to manage the campaigns is like as I show in this slide. You can see is a platform that we can have this enumeration, geo registry, we can have this planning, micro planning, and the micro planning in the platform. We can have the supply chain, the training, delivery, and also the payments. All monitors and respondents can track the payments, can track the training, can track the geolocation. So this is if we do have a platform with all this information, I think we can be great and we can be um, more. I said we can achieve more impact in terms of performance. But there is a efficiency gains also if we use this, we can select from this because we do have some platform. The platform can use for different campaigns. That's our goals. Is don't have this the platform that we can use, for example, for hires. We can use the same platform for airlines. We can use the same platform for SMC or MDA. Different than what we are doing now. Now is a different platform for all these four campaigns. If we do have succeed and we do have one platform with all these four campaigns, we can see more more efficiency gains. For example, we can go to the community and run a lion mass campaign, and then we want to do the SMC campaign. So we cannot go for the because we do already have in the platform the number of households, the geolocation. So it can be easier to planning and use the same data to for the community, for the people who go to the field to use, and also it can be more efficient in terms of have this master data very quick and also to track the um, track and manage the payments and also the different activities that the platform can show you. We are in process to develop this platform that can do some interface that can show that we can have all this. If you see this slide, is the same platform, you can go for web access and you select. If you want to go to LLINs, you go to LLINs. If you want to go to IRS, you can go to IRS.
Also, you can have this warehouse information. You can have this registration and distribution team can use and can collect all this data, and also we can manage the stock. We can see the different dashboard for the reports as a different way. So, what happened now in Mozambique? We are coming from these different platforms for different campaigns. And then we are planning to have one platform to aggregate all these campaigns. We are planning to pilot in this year, 2023, in July, August, if everything run well. We'll pilot this the platform with LLI and mass campaign. If we succeed, we can go for SMC on December this year, and also we can go for IRS in November this year, and also we can go for MDA. Additionally, we can move for the MDA and other campaigns. This is our timeline for this. We are planning to have this. We're starting now. We are in process to go for the field testing in this month, and we'll pilot this in August. So we created a task force for specific for digitalization. The NMCP is part of this task force, and we do also have some different departments in the Ministry of Health, Department of Health Information, Department of Technology, and other departments that we are running the campaigns, and also the partners, the implementing partners for malaria. The mandate is just to evaluate the pilot results, to make a decision on scale up, to provide inputs in priority roadmaps, to coordinate and tool technical configuration, and coordinate some operational implementation. Our goal is to have the 4 or more campaigns integrated in one platform, and this one platform can be integrated in the IMESH in malaria integrated solar system. Anyone can take a device, can open the IMES and can see survey, can see AP data, ENTO, and so on, and also can see the campaigns. If you go the campaigns, you can see the different campaigns. All information integrated in just one platform. That's our goal in on the future. So we are working on that direction. Of course, it's not meaning that everything is going well. There is some challenge. So I will share with you some important challenge that remain, that we have to work on that to 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 make decisions at all levels. One is the training. So we need to continue to training people and refresh staff on the use this platform. Number two is the partners and donors cooperation to avoid the fragmentation. When I am presenting this, there is some different partners to listen me. Some partners, some of you are asking, which platform country you are talking about? It's my platform. Is a platform that I am supporting, because everyone wants to be their platform, the platform that they support to be implemented. That's why the NMCPs, the government themselves
every day they are under pressure we have to have these different platforms as implemented in the Ministry of Health. Yeah, that's it's something that's we want to avoid and we want to implement to try to manage to have one platform to establish in the government in the Mozambique. The other challenge is to link the system. We need to keep the routine investment to maintain this linked system. The governance is very important. The NMCP actually is a pilot to do this in the Ministry of Health, but we have to engage the other departments on the Ministry of Health to be on the part. We start to integrate the malaria, all campaign malaria data and all malaria campaigns, but in the future we want to move beyond the malaria. To have polio, to have NTDs and other diseases. IT capacity and infrastructure for sure. We need to keep this to have the capacity in the Ministry of Health and those two important departments to working to sustain the platform. Routine data use costs for sure. We need to make sure that we'll have this the money for supervision, money um, for this some data review meetings, and also lastly is the hardware and IT costs. For sure we need to have this server, the redundancy, the okay, all this infrastructure actually is supported by Bill and Melinda Gates Foundation, but we need to make sure that in the future, um, how can we keep the sustainability? Fortunately, there is some opportunities in the government, but the government has some special agents, so they have some capacity, so that if we collaborate very well with them, can be a solution for the future. So that's all that I want to present. So thank you for your attention. Can I ask, yes, Dr. Charlene to come for the DRC presentation? Bon après-midi, chers tous. Nous sommes heureux de présenter, de partager l'expérience de la RDC sur la gouvernance à l'échelle ministérielle pour la digitalisation des campagnes en République démocratique du Congo. Bien, nous allons donner un bref aperçu de la RDC. Nous allons épingler quelques initiatives de digitalisation des campagnes implémentées dans le pays. Ensuite, nous allons détailler le cadre de gouvernance qui a été mis en place pour coordonner la digitalisation des campagnes dans le pays. Nous dirons un mot sur la sélection d'outils, le challenge, les pistes de solutions avant de conclure. Bien. La RDC, ce grand pays au cœur de l'Afrique, avec 26 provinces et 519 zones de santé, figure parmi les pays pauvres d'Afrique, avec un seuil de 60% où la population est pauvre. La situation épidémiologique du pays est marquée par la présence des maladies infectieuses transmissibles qui sévit de façon endémique et épidémique et qui cause le taux élevé de morbidité et de mortalité observés dans le pays. Nous pouvons citer, par exemple, le paludisme qui demeure
à ce jour la première cause de morbidité et de mortalité en RDC. Alors, pour faire face à ces maladies, plusieurs stratégies et interventions ont été mises en place dans les campagnes de masse qui constituent des interventions à haut impact pour atteindre toute la population. Cependant, on constate que peu de campagnes dans le pays sont digitalisées. La RDC connaît des implémentations de digitalisation des campagnes à travers certains programmes, dont la campagne de masse de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés d'insecticides, implémentée par le ministère de la Santé publique, hygiène et prévention à travers le programme. Alors, pour ces campagnes sont suffisamment avancées en digitalisation, entre autres la collecte des données et les supervisions qui se font à l'aide des outils ODK, mais aussi la digitalisation du système logistique à travers des codes QR qu'on a placés dans chaque ballot et qui sont retracés à l'aide des logiciels mobiles. Nous notons également la digitalisation des formations des acteurs de terrain, dans lequel un suivi du mouvement ou de la gestion de ces acteurs est fait à travers le code QR et quelques logiciels aussi mobiles pour suivre en fait, la gestion du personnel et même des formateurs. Nous notons également le paiement des prestataires qui se fait à travers le mobile money. Outre les campagnes de masse de distribution gratuite de moustiquaires, les campagnes de gestion de l'épidémie à COVID-19 et même de vaccination de routine ont également été digitalisées à travers le programme élargi de vaccination. Nous notons également d'autres initiatives de digitalisation sur les supervisions des campagnes de vaccination et également le paiement ou la dématérialisation du paiement des prestataires dans les campagnes de vaccination. Alors, toutes ces campagnes identifiées dans le pays ont été implémentées de façon isolée et peu coordonnée entre les programmes. C'est-à-dire, le programme national de lutte contre le paludisme a installé ou a mis en place son système de digitalisation des campagnes qui est différent de celui du PEV, du programme élargi de vaccination. Et il y a très peu de coordination entre toutes ces campagnes. Mais on note également qu'il y a des campagnes qui s'implémentent dans le pays, comme des campagnes de la lutte contre les maladies tropicales négligées, qui sont des campagnes aussi qui se réalisent, mais qui sont à ce jour pas digitalisées. Alors, le pays a identifié la coordination et la gouvernance comme une priorité. Ainsi, le pays a créé le ministère du numérique pour la première fois, qui va servir d'un cadre global pour la régulation du numérique dans le pays. Ce sont des initiatives déjà de digitalisation. Mais à part le ministère du numérique, le pays a également mis en place l'Agence nationale de l'ingénierie clinique pour coordonner les initiatives de digitalisation dans le pays. Et également, le pays a bénéficié du financement de la fondation Bill and Melinda Gates pour implémenter la digitalisation des campagnes et leur intégration. Et pour ce faire, ce projet constitue en fait une opportunité pour le pays pour mettre en place un cadre de gouvernance qui va réunir autour d'une même table toutes les parties prenantes impliquées dans les campagnes de digitalisation. Voilà, c'est pourquoi ainsi le ministère de la Santé, en collaboration avec les partenaires, ont mis en place une task force qui est composée du comité de pilotage, sont les structures en fait, de coordination. Il y a, à part le comité de pilotage, il y a le secrétariat technique et les groupes techniques de travail. Le comité de pilotage est dirigé par le ministre de la Santé
et a pour membres les différents bailleurs, programmes représentés dans le pays qui œuvrent dans les campagnes de masse. Et voilà. Et ce programme a pour attribution, en fait, de coordonner les discussions stratégiques qui engagent le pays. Ensuite, il y a le secrétariat technique qui dépend du comité de pilotage. Et le secrétariat technique est piloté par le secrétaire général à la santé, dont les membres sont les différentes composantes du ministère de la Santé qui sont impliquées aussi d'une manière ou d'une autre, selon les mandats de chacun, dans la digitalisation, dans l'organisation des campagnes dans le pays. Nous avons, nous avons comme membre la Direction générale de l'organisation et de la gestion des soins de santé, l'Agence nationale de l'ingénierie clinique et du numérique de la santé. Nous avons la Direction générale de la lutte contre les maladies, la Direction d'études et de planification. Nous avons les responsables des programmes spécifiques qui implémentent ces campagnes et nous avons également les points focaux de différents partenaires. Alors, tous ensemble, ils forment ce secrétariat technique qui ont pour attribution de coordonner la mise en œuvre de la digitalisation et de l'intégration des campagnes dans le pays. La troisième structure de la task force est le groupe technique de travail. Nous avons mis dans le pays 5 groupes techniques, dont le groupe technique chargé de questions ou de discuter sur les questions de coordination et de planification. Nous avons un groupe technique sur la logistique, donc qui est chargé de discuter des questions logistiques. Un groupe technique chargé des questions de paiement, de formation, de supervision. Le prochain groupe, c'est le groupe sur la gestion de données, du système d'information et du suivi et évaluation. Et le dernier groupe, c'est de la mobilisation sociale, du dénombrement et de la distribution. Chaque partie prenante, gouvernementale ou partenaire, est représentée dans chaque groupe technique. Ces groupes techniques constituent des bras techniques du secrétariat technique, donc du secrétariat technique, qui discutent, qui préparent les questions techniques en rapport avec les différentes thématiques citées pour, au fait, ressortir toute une planification, une coordination commune à tous les programmes impliqués dans la digitalisation des campagnes. Alors, ce groupe technique sert en fait d'échange d'informations, de fédération des visions et même de méthodologie de travail pour en fait arriver à aboutir à la plateforme unique pour la digitalisation des campagnes. Voilà. Cette task force ainsi mise en place a élaboré une feuille de route avec des principes directeurs dont le premier principe repose sur l'appropriation et le leadership du ministère de la Santé, l'adhésion et l'alignement des parties prenantes à la vision unique qui est la digitalisation et l'intégration des campagnes qui va permettre d'améliorer la qualité de la campagne. Le deuxième principe directeur table sur la digitalisation de bout en bout. Donc, la digitalisation de tout le processus de la campagne. En fait, c'est pour améliorer ce principe directeur va permettre de rationaliser les ressources et d'améliorer la couverture des interventions de santé publique. Le troisième principe établi sur le développement d'une base de données communes statistiques démographiques pour toutes les parties prenantes, pour tous les programmes, pour éviter la duplication des efforts et pour arriver à fournir un dénominateur commun, ce qui va servir à la planification
et à l'évaluation des différentes interventions. Ensuite, le quatrième principe directeur repose sur le développement du calendrier digital couplé à la digitalisation du suivi des préparatifs des campagnes. Ce principe va faciliter l'intégration des campagnes à travers l'amélioration de la coordination de toutes les parties prenantes à tous les niveaux. Le cinquième principe établi sur le renforcement des capacités. Ce renforcement de capacités est un gage pour nous pour la durabilité et la pérennisation de l'approche, de la nouvelle approche qu'on veut implémenter dans le pays. Et enfin, il y a un cadre de gestion, de maintenance, d'entretien, de matériel, d'équipement. En fait, c'est vraiment pour mutualiser les efforts et arriver à la réduction du coût inhérent à l'achat de matériel, à l'achat de tout ce qui est matériel informatique, technologique pour la digitalisation des campagnes. Ça, la théorie de changement résume au fait tout ce que nous avons dit ici haut, nous rappelant que l'approche que nous voulons implémenter grâce à la fondation Bill et Melinda Gates et avec l'appui technique de Chai et de l'OMS repose sur 3 piliers majeurs. Le premier, c'est l'amélioration de la gouvernance. Le deuxième pilier, c'est cette digitalisation de bout en bout. Et le troisième pilier, c'est l'alignement de toutes les parties prenantes à la seule vision. Une fois que nous aurons atteint ces résultats, il y aura changement des campagnes qui étaient autrefois cloisonnées, des campagnes qui s'implémentaient de façon différente et des ressources qui étaient fragmentées. Choisir de nouveaux outils. Et l'idée ici était d'abord, en un premier temps, appeler toutes les parties prenantes qui organisent les campagnes digitalisées, qu'ils puissent se mettre ensemble sous le leadership du secrétaire général à la santé publique, hygiène et prévention, afin que les experts du ministère puissent réfléchir à ce qui concerne la sélection des outils. Et cette approche nous a conduit à répertorier dans un premier temps les outils existants au niveau pays et les outils qu'on utilise ailleurs. Et nous avons eu à avoir un atelier avec l'appui de Chai et l'OMS. Cet atelier nous a conduit à avoir d'abord fixé les critères de sélection. Nous avons eu à établir d'abord la liste des outils existants au niveau de la RDC et en Afrique ou ailleurs. Et sur base de tous ces outils, et nous avons eu à lister plus de 16 outils. Sur base de tout ce qu'il y avait comme outils
listés, nous avons eu maintenant à élaborer et valider les critères de sélection. Parce qu'on ne peut pas directement dire qu'on va faire le choix de cet outil sans pourtant d'abord avoir fixé les critères de sélection. Les critères ici, nous sommes dit, nous vivons dans un pays où nous avons des sérieux problèmes par rapport à tout ce qu'il y a comme connectivité. Le pays est tellement grand. Nous avons mis d'abord les critères à ce qui concerne les fonctionnalités de l'outil, les critères par rapport à la sécurité de l'outil, les critères par rapport à la convivialité de l'outil, les critères en rapport avec le coût. Il y a aussi l'interopérabilité de l'outil que nous allons choisir parce que l'outil en soi ne peut pas travailler en solo. L'outil doit être interopérable avec d'autres outils déjà mis en place ou que nous allons y à utiliser. L'outil doit être aussi fiable. Tous ces critères-là nous ont conduit maintenant à valider et à dire que maintenant, on peut mettre le système, mais tout en tenant compte de l'interopérabilité et surtout les moyens mis en place par rapport au projet de la digitalisation des campagnes de masse intégrées de bout en bout. Les résultats de cette sélection, parce que nous étions dans un atelier de plusieurs jours et nous sommes réunis ensemble, nous avons commencé à analyser chaque outil. Qu'est-ce que l'outil va faire? Quand est-ce qu'il va le faire? Comment est-ce qu'il va le faire? Et avec quel outil qui peut être facilement interopérable? L'analyse de tout ce qu'il y avait comme évaluation nous a donné cette synthèse en disant le DHS2 a été comme outil de façon, toutes les parties prenantes, parce qu'il y avait des groupes de travail, nous avons eu à avoir des groupes de travail de toutes les parties prenantes, ainsi que les partenaires de mise en œuvre. On s'est mis ensemble et le DHS2 a été choisi comme outil de base qui va nous permettre que nous tous, nous allons converger, avoir tout ce qu'il y a comme information à transmettre au niveau de DHS2. Et à côté de DHS2, nous avons les outils de collecte comme ODK et Kobo, et nous avons eu à avoir aussi les CamCare. Ici, ce qu'on peut retenir, les résultats obtenus de cette évaluation a été après sanctionné par un document officiel signé par le secrétaire général à la santé publique, hygiène et prévention par une note circulaire notifiant toutes les parties prenantes que notre DHS2 vient d'être choisi comme outil de base afin que toutes les parties prenantes désormais puissent commencer à envoyer toutes les données au niveau de cette banque de données du pays. Et à côté de DHS2, il y avait aussi d'autres outils dont je vais les citer comme CARE, ODK, afin de nous permettre de collecter les informations et envoyer dans DHS2. Tout en rappelant ici que le DHS2 que nous sommes en train de parler, c'est une application qui est déjà une banque nationale qu'on utilise de façon officielle. Merci encore une fois. Nous sommes en train de vous présenter encore une fois ces schémas systématiques qui vont nous permettre de régulariser la transmission des données par rapport au projet de la digitalisation. Déjà, à partir d'ici, dès qu'on termine la conception de tout ce qu'il y a comme formulaire, on envoie les données au niveau des serveurs. Actuellement, on peut, à partir d'ici, qu'on peut déjà faire le nettoyage des données, à partir d'ici, et envoyer les données au niveau des DHS2, et nous aurons des dashboards qui vont permettre que chacun de nous puisse télécharger les informations. Tout en signalant ici, hormis les outils cités ici, les outils, les CamCare et autres outils peuvent être aussi utilisés et être interopérables au niveau des DHS2. Merci beaucoup. Merci, Edouard. Nous allons directement jeter vers les défis et les pistes de solutions.
Plusieurs défis ont été répertoriés sur base surtout des initiatives antérieures déjà implémentées dans le pays. Nous avons des défis en rapport avec la technologie, entre autres la faible couverture Internet, la faible accessibilité à l'énergie électrique. Je rappelle ici que peu de pourcentage de la population est couverte en réseau électronique et même en réseau téléphonique. Nous avons également identifié des défis en rapport avec la disponibilité de ressources humaines qualifiées dans le domaine du numérique et également des infrastructures inadéquates pouvant héberger en fait, toutes ces données. Et enfin, des défis d'ordre financier. Mais à ces défis, nous avons proposé des pistes de solutions pour arriver à implémenter ou à déjà anticiper l'obstacle. Alors, pour ce qui est de la couverture Internet, nous avons envisagé d'impliquer le secteur privé dans les discussions, les secteurs privés qui sont impliqués dans la fourniture de l'Internet dans le pays, d'être impliqués pour voir comment ils peuvent aussi agir ou implémenter ou mettre en œuvre ou nous accompagner dans notre mise en œuvre. Pour ce qui est de l'énergie électrique, déjà, on va utiliser les énergies renouvelables. Ça, c'est une expérience qui se vit déjà dans le pays avec les autres initiatives de campagne. On utilise des énergies renouvelables. Pour ce qui est de la faible disponibilité en ressources humaines, c'est vrai, nous avons déjà pensé dans notre principe directeur de renforcer les capacités de tous les acteurs en numérique. Et pour les infrastructures, nous savons tous que c'est un problème de multisectorialité. Ça ne dépend pas seulement du ministère de la Santé. Alors là, on envisage impliquer toutes les parties prenantes, donc tous les ministères en dehors du ministère de la Santé, comme par exemple le ministère du numérique, au niveau stratégique, pour discuter des questions en rapport avec l'amélioration des infrastructures. Et enfin, pour les défis d'ordre financier, c'est là qu'on envisage un plaidoyer sur base de données probants du projet qui sera implémenté incessamment. Pour finir, nous disons que cette approche est une opportunité pour les pays, pour le ministère, d'implémenter une plateforme unique pour toutes les campagnes. Et également, ça nous permettra d'améliorer l'efficacité des interventions et de rationaliser les ressources et enfin d'améliorer la disponibilité, mais aussi la qualité de données pour une bonne prise de décision. Voilà, nous vous remercions.
I think we're trying to load a video for the Kenya presentation, but in the meantime, maybe we can start with questions for the first three presentations instead. And I believe Dr. Condrino is on the line for Mozambique as well. So if you have any questions on Mozambique, on DRC, yeah, please feel free. Hi, can I still ask a question? Okay, so I had a two-part question, both for Mozambique and DRC. It was interesting to see Dr. Incandrino's presentation and the challenges with DHIS2. I think we all love and work a lot with DHIS2, but still recognize that there's limitations into what it can give you out in terms of the data. And then seeing in the presentation made by DRC that that was the highest rated tool along a set of criteria. And so I was wondering, is there for campaign digitalization a tool that provides some selection criteria that's standardized that multiple countries can use? And do we have a comprehensive list of what can and can't be done with DHIS2 for campaign digitalization? That's it. Hi, this is from Igor. We see that our product was part of the evaluation, and we're wondering how that evaluation for DRC was done, because the platform hasn't been released yet. It's going live for the first time in Mozambique. So, and nobody spoke to us. So I'm just wondering how that evaluation was conducted. Welcome everyone. My name is Eric Maira and I'm standing in for Eric Ndiritu. And I'll be presenting on the integrated campaign digitization, governance and coordination mechanisms so that we can all understand how the project has been formulated here in Kenya and what are the governance structures around the project and its sustainability. So let's begin. So the ICT project itself has been anchored within the Ministry of Health since from the onset. The Principal Secretary for Health and the Director General for Health were involved and they were engaged on the project and they gave their go-ahead. And subsequently, some Ministry of Health officials were nominated who will be collaborating with WHO and TAI under the Directorate of Digital Health, actually make sure that it has been implemented according to plan. And down the road, sometime in mid-2022, a steering committee for the ICT project was formulated that has representation from
key divisions and programs that run health campaigns like malaria, vaccines and immunization, disease surveillance, and also from departments like the Kenya National Bureau of Statistics and partners, KAI and WHO, to actually make sure that all the issues or all the partners are involved in the project from the onset. Then a landscape assessment was done, and in this landscape assessment, the main focus was mainly to ascertain the current situation of campaign digitization here in Kenya, and what systems were already in place and what needed to be integrated or what gaps are there. So the main items to take out of this slide, that the ICD project has been anchored from the Ministry of Health directly, and there is a steering committee that is actually discussing issues on how this campaign digitization is going to take place, and how the project is being implemented. So moving on, another governance framework for the ICD project is mainly the Kenya Health Sector Partnership and Coordination Framework for 2018-2030. This is actually a public document that that is aimed at aligning partner support in the Ministry of Health. So the ICD project also is guided through this framework to actually implement the digitization of health campaigns. And subsequently, due to adhering to the framework, the ICD project is now directly under Health Information Research and M&E, which has also the Directorate of Digital Health. So the main points to take out of this slide is that the ICD project is also guided by the Kenya Health Sector Partnership and Coordination Framework. So the focus areas that that the ICD project here in Kenya is actually focusing on how the project has been advancing since its inception here in Kenya, is that we have the governance section that has all the governance structures and aligning to policies and the health sector data protection laws, and also involving stakeholders and partners who are within the health campaign space. Then the second one, sorry, is the common registries and tools enhancement. This is much more technical, and also in integration and interoperability of the already existing systems, because we do not want to reinvent the wheel. If there are systems that are already working, all we need to do is analyze the gaps and integrate that, so that we can have an ecosystem where health campaigns are actually part of the normal health systems that provide services to the population. Then the other one is capacity building and sustainability, which is part of what the ICD project is actually more focused on, since this is a crucial part to make sure that continuity of the project past the donor support is actually feasible.
Then moving on, the approach that the project has taken is a holistic approach, where the project brings together digital systems that are already there, and leveraging on repositories like the population repository, like the household repository, all this data, bringing it together so that it can be able to serve health campaigns in all the health domains that actually run campaigns. So in this diagram, you'll just see that we have several digital platforms and interoperability layers, but what the main message here is that whatever systems that are already working, the ICD project will just need to integrate that. And for the items where we have gaps, those are the gaps that the ICD project is going to be addressing for health campaigns, so that we have an ecosystem of different actors that can speak to each other to come up with one single goal. So basically, in a nutshell, as I wind up, the ICD project has been anchored within the Ministry of Health itself. There is a steering committee that makes sure that the project is implemented according to plan, and the project actually also follows the guidelines in the frameworks that we've just mentioned. And then the focus areas for the ICD project are the governance structures, the technical part, which is mainly the integration section, and also the enhancement of the already existing repositories or systems, and then also the sustainability plan. Then the holistic approach of building this ecosystem, where we bring all these things together and merge them so that we can come up with one ecosystem for campaign digitization. Thank you very much. I think I can pause there, and maybe we can have some questions. Thank you. Thank you. So I think we had 2 questions from before, and I will add one more question that's related, and perhaps then you can start. There's a question from the chat from Zainab. What were the evaluation criteria that were used to arrive at the most preferred tool? Quels sont les criteria d'évaluation pour the selection de l'outil? Merci beaucoup. Je pense, nous venons de recevoir 3 questions et il y a 2 questions qui se convergent par rapport aux critères de sélection. Je commence avec la question liée au DSS2. Quelles sont les fonctionnalités ou les besoins ou ce que les DSS2 doivent faire par rapport à la campagne? Je pense que c'était ça la question. Nous avons établi un tableau des processus de campagne. C'est sur base de ce tableau-là que nous avons évalué les outils. Une campagne commence toujours à la planification. Nous nous sommes posé des questions, est-ce que cet outil peut planifier? Si oui, on continue. On avance. Après la planification, on doit dénombrer. Est-ce que cet outil peut dénombrer? On avance. On continue. Est-ce que cet outil peut nous permettre d'assurer la chaîne d'approvisionnement? Sinon, on me croit et on avance. Donc, c'est sur base des processus que nous avons eu à faire cette évaluation, tout en tenant compte de ce que l'outil a déjà fait avant. Merci beaucoup. Par rapport à la question sur l'évaluation
ou tout ce qui est comme critères d'évaluation. Et comme nous avons dit lors de la présentation, nous avons eu à définir des critères. Et ces critères-là, ça a été vraiment des critères spécifiques RDC. Nous avons tenu compte de tout ce qui est comme spécificité de la RDC, tout en regardant la grandeur de la RDC, tout ce qui est comme connectivité au niveau de la RDC. Et nous nous sommes dit, il ne faut pas choisir un outil comme ça, il faut que cet outil puisse être contextualisé par rapport à tout ce que nous avons besoin à faire avec cet outil. Donc, nous avons parlé de la sécurité, nous avons eu à parler des coûts de l'outil, la prise en charge de l'outil. Aujourd'hui, s'il y a un problème, est-ce que l'outil peut nous aider? Est-ce que les concepteurs de cet outil, facilement, ils peuvent nous aider à arranger ou à trouver des solutions liées à ces problèmes? La fiabilité de cet outil, la facilité d'utilisation, la convivialité de cet outil. Tout ça, c'était des critères qui ont fait que nous puissions se dire et on peut faire les choix. Et nous avons eu aussi à bénéficier l'apport de l'organe technique du ministère de la Santé, qui est la NIS, n'est-ce pas? C'est cet organe qui est l'organe qui régularise les outils au niveau pays, disons, les outils au niveau du ministère de la Santé. On a eu à bénéficier aussi de son expertise et ainsi que les partenaires de mise en œuvre qui est Chai et l'OMS. Merci beaucoup. I'll just add to the first question. I think there was a question on whether there's a tool selection framework in general for campaigns. There is one that's been used across a few countries, and I think WHO Afro will be disseminating that in a couple of months. And it was, I can link that or share that with this group as well. And it goes through sort of a set of evaluation criteria and how you can go about the process of evaluation across stakeholders, et cetera. I think, as he mentioned, the criteria and particularly the weight for the criteria ends up being very country specific. So DRC, they prioritize the use cases that were very important for them, the features that were very important for them. And particularly, there was a prioritization on capacity within the country to manage the system and the operational capacity to roll out the system. So DHIS2 scored fairly high because DHIS2 is the HMIS in the country. There are partners that use DHIS2 and that can configure and run it. While in Mozambique, what was more important for them was an end-to-end campaign management platform. So something that can do everything for campaigns within a single platform. And they had used DHIS2 before, knew the limitations and the features that they wanted addressed in the platform. So that's how I guess different countries end up with different tools despite going through somewhat similar tool selection processes and looking at similar tools just based on what do they prioritize and what is the country context and where are they at when it comes to the maturity of digitization of campaigns. Merci. J'ai une question relative. En fait, je suis à l'IUSCO, Tchonemi, de l'unité de gestion des projets du ministère de la Santé publique et de la prévention du Tchad, principalement donc de l'unité qui gère les subventions paludisme en partie, les subventions VIH, TB, les subventions liées à la vaccination Gavi et BMGF. Ma question est relative à la gouvernance parce que vous avez constaté dans votre contexte que le système de digitalisation s'est fait au niveau du Congo de façon séparate, étant donné que le pays est également très étendu, donc ce n'est pas facile et vous avez donc dans ces contextes-là souhaité harmoniser, mettre en des comités pour pouvoir gérer ensemble ces actions de digitalisation. J'ai suivi avec attention du début à la fin. En fait, il y a plusieurs comités, du comité du pilotage jusqu'à l'échelle qui est en bas. Donc, j'ai trouvé que la description est très lourde. Donc, ma question en termes d'expérience,
quelles sont les difficultés principales constatées, mais aussi depuis en quelle année ou en quelle date est mise en place cette gouvernance de digitalisation. Et en termes de retombées, quelle est la plus-value ou quelle est l'amélioration que vous avez constatée en coordonnant les activités des différents programmes pour la digitalisation? Je vous remercie. Merci pour la question. Le pilotage, je répète la question. Vous pensez que la description est trop lourde pour un comité et vous voulez savoir quand est-ce que ça a été mis en place et quelles sont les retombées. Oui, voilà. Comme nous l'avons dit que c'est vraiment dans le contexte de la RDC que nous avons pensé à mettre en place ces structures de coordination. Nous avons mis le comité de pilotage, au fait, qui va tout simplement se charger des questions stratégiques dans lesquelles les différentes composantes du ministère de la Santé, comme les directions et les programmes spécialisés, ne sont pas, bon, ils sont représentés, mais c'est dans un cadre plus stratégique. Alors, nous avons voulu séparer le cadre stratégique et le cadre technique. C'est pourquoi vous vous rendez compte qu'on a un comité de pilotage qui s'occupe tout simplement de cadres stratégiques et des questions qui engagent le pays. Mais à côté, nous avons mis un secrétariat technique qui est dirigé par le secrétaire général qui va se charger de tout ce qui sont des aspects techniques relatifs à l'implémentation de cette approche. Et enfin, les groupes techniques de travail qui vont siéger en fait en aparté, qui sont les bras techniques du secrétariat technique, qui vont discuter en profondeur des questions relatives à la mise en œuvre. Donc, c'est un peu ce montage qu'on a préféré mettre en place dans le cadre du contexte de la RDC. Et depuis quand ça a été mis en place? Depuis l'année passée que le ministère de la Santé a mis en place cette test de force de digitalisation des campagnes. Et quelles sont les retombées? On a la première retombée, c'est cette appropriation, ce leadership du ministère qui a fait aligner, qui a pu réunir tous les programmes et tous les partenaires autour d'une même question pour qu'ils puissent adhérer au fait à cette nouvelle stratégie. C'est vraiment ça la première chose. On peut constater par un exemple concret, c'était sur la sélection de l'outil. C'était quelque chose qui n'a pas été facile, vu que les campagnes se font de façon cloisonnée, avec différents outils, différentes parties prenantes, et avec des systèmes différents. Pour parvenir à réunir toutes ces parties prenantes, il fallait qu'il y ait une coordination, une gouvernance avec un niveau supérieur à tous les programmes pour pouvoir converger, fédérer les visions de tous autour d'une même question. Yeah, thank you very much. My question goes to Kenya. In Uganda, we are more interested in digital process. We do digital process for communication. We do digital process for payments. We do digital process for training. We do a lot of digital processes. So when we get here, we get excited based on your presentations. So a few things I have observed in the presentation from Kenya. I have seen the element of institutionalizing the process as part of the sustainability plan, but I have not picked what are the key
capacity building gaps to enable the sustainability. It can be a very good, ambitious plan. Good, ambitious plan, then hit the snag and you fail to achieve the mission of sustainability. Possibly as part of your design for institutionalization, you need to look at the existing capacity gaps to enable you to reach the sustainability plan. Then I've also been asking myself about campaign digitalization. Possibly we need to start thinking the definition of the word campaign. At times, we run a small project and we call it a campaign. We need to identify how many users in this digital process can log in at once, can be paid at once. Then we define the true definition or parameters of a campaign. Because when you look at the mass campaign for net distribution, has huge payees compared to immunization, possibly we had to reach sample sizes. We need to qualify some of these things to avoid the confusion between the campaign of Nigeria and another one of Uganda. Let me give an example. They have different coverages and different pokes or challenges along the way. So that is what I wanted to propose, but majorly for Kenya, it would, on my side, I would have loved a project mode. In the project mode, you do a transition plan with clear sustainability component. Thank you very much. Any other questions? If not, I'm not sure if Eric from Kenya is on the call to respond to that question. Perhaps not. Any other questions for us? And maybe we can relay the question to Eric and get an answer. I wanted to very much thank Lakshmi and the panel for this last session for today. So thank you very much. Be a quick round of applause from the room. That would be appreciated. And in addition, I wanted to thank everyone for an excellent day one. It was, I think this day started so strong. And what we've seen today, just all these excellent examples of country level experience. It's really, really powerful. So fantastic day one. Just a few points from Robert and the organizers. The outcome of today's group work, we'll be able to share that tomorrow because we've got a lot of feedback out of that group work. So we're going to pull that together. One thing is for tomorrow morning, and actually I was guilty of this, we have to start at 8:30 sharp tomorrow morning in this room because we're going to split the room into groups. You're going to go into your breakout groups. So what's important is we're here right at 8:30 so we can all start the day on time. And then this evening, just outside the pool, there's a reception. One thing is you'll need to bring this badge to access the reception. So just make sure you have this badge with you if you're going to come. If not, you have to pop back to your room. And then the final point is the presentations from today will be on our website by the end of the day tomorrow. So I think that's it. Thanks again to Lakshmi and to the panel. And we'll see everyone downstairs at 6 o'clock down for the reception. Thank you.